Dear students, welcome to Learning Management System, Department of Collegiate and Technical Education. The subject is Analog Electronics, Unit number 6, Op-Amp and Timers. This is the session number 52. Myself, Mohan Kumar M1, lecturer, HMS Polytechnic, Government Edit, Tumkur. The topics that are to be covered in this session are multivibrator, astable multivibrator, monostable multivibrator using triple pi, that is pi pi pi. Before going for today's session, let me have some quick recap over previous session. In previous session, we had a discussion on timer block diagram, that is triple five timer block diagram and pin diagram. The timer block diagram consists of the circuit consists of the produces which produces an accurate and highly stable time delays for oscillation. The timer circuit it produces an accurate and highly stable time delays for oscillation. The timer circuits are used for variety of timers, pulse generation, and also the oscillator application. The triple five timer can be used to provide the time delays as an oscillator and also for a flip-flop element. The timer pin diagram consists of pin number 1 as ground, pin number 2 as trigger, pin number 3 as output, pin number 4 as reset, pin number 5 as VCC, pin number 6 as discharge, and pin number 6 as threshold, pin number 7 as discharge, and pin number 5 as control voltage. Here, the pin number 1 is used to measure the respective with respect to voltages are measured with respect to terminal. Pin number 2 is used to measure trigger of the pulse for the pin number 2, and pin number 3 is used for a complementary signal of output, that is for flip-flop, which goes for pin number 3, and pin number 4 is used for triple five timer, that is for reset timer. Pin number 5 is used for inverting input terminal for comparator 1. Pin number 6 is used for threshold. When the voltage is at the pin of greater than 2 by the third of VCC, then the output comparators 1 goes high. And pin number 7 is used as internally connected to collector, and pin number 8 is used as the supply voltage, and which is given for IC 555 timer, which is of the range 5 to 16 volts, and it is given from applied to pin number 8. Okay, this is all about previous session. Let me come for today's session, that is multi-vibrator. You know that multi-vibrator means it is an electronic circuit which is used to implement a variety of simple two-state devices such as relaxation oscillators, timers, and flip-flops. Multi-vibrator ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅದು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೈಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಟಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ that generate a non-sinusoidal waves. That is, non-sinusoidal means square wave, rectangular wave, sawtooth waves. Those are all the non-sinusoidal waves, which generates the non-sinusoidal waves. That is known as multi-vibrator. There are three types of multi-vibrators. That is monostable multi-vibrator. That is one-shot multi-vibrator. Second one is bistable multivibrator, that is two states multivibrator or a flip-flop. Third one is astable multivibrator, but then now it can be called as a free-running multivibrator. Then what is meant by astable multivibrator? Astable multivibrator ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A astable multivibrator is an oscillator circuit that continuously produces a rectangular wave without aid of external triggering. ಅಂದ್ರೆ
ಎಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ಟಿವೈಬ್ರೇಟರು ಅದು ಆಸಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪಲ್ಸಸ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಸ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ಟಿವೈಬ್ರೇಟರ್. ಇದು ಒಂದು ಆಸಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು A-stable multivibrators ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So A-stable multivibrator is also known as free running multivibrator. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿವೈಬ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ A-stable ಮಲ್ಟಿವೈಬ್ರೇಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಪಿನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಪಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಏಳನೇದು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಪಿನ್, ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಪಿನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, C1 C2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ to use a stable multivibrator. VCC plus or plus 5 volts to 15 volts vary ಮಾಡುತ್ತೆ. Ground it always equal to 0 volts. Here we are compared the capacitor voltage as well as output voltage. Output voltage ಮತ್ತು capacitor voltage ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರೋದು capacitor voltage waveform. Green, it shows a green color waveform which is of capacitor voltage. Looks like a sawtooth waveform. Here we are getting an continuous rectangular output waveform without aid of external triggering. This is called as A-stable multivibrator. In A-stable multivibrator, the 555 oscillator circuit board as used. The pin number 2 and pin number 6 are connected together. I don't know correct one, allowing together circuit to re-trigger itself and each and in every cycle allowing it to operate as a free running oscillator. Pin number 2 ಮತ್ತು pin number 6 ನ ಟುಗೆದರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ರೀಟ್ರಿಗರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ರೀಟ್ರಿಗರ್ ಅದಾಗ ಅದು ತಾನೇ ರೀಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಸಿಲೇಟರ್. ಫ್ರೀ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈ ಸೈಕಲ್, ಎಲ್ಲ ಸೈಕಲಲ್ಲೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್. ಕೆಪಾಸಿಟರು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸೈಕಲ್ ಥ್ರೂ ಬೋತ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ R1 R2 and ಬಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ R1 and R2 in another side and it is connected to discharge terminal, that is pin number 7. Pin number 7 ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then A-stable multivibrators are the capacitor charges up to 2/3 pieces. Already ಹೇಳಿದೆ, A-stable multivibrator capacitor charge ಮಾಡೋದು up to 2/3 of the VCC. 2/3 VCC ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. The upper comparator limit, which is always determined by 0.693 or R1 plus R2 combination. R1 plus R2 combination only 0.693 R1 plus R2 combination use ಮಾಡಿ. And it discharges itself to 1/3 VCC. ಅದೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1/3 VCC ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ ದ ಲೋಯರ್ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ ಲಿಮಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ 0.693 ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ whose voltage level is approximately equal to VCC, that is 1.5 volts ಗೆ almost VCC equal ಆಗಿರುತ್ತೆ. And whose output on and off time periods are determined by the capacitor and resistors combination. ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನಾವು ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Let us go for a monostable multivibrators. In monostable multivibrators, it produces accurate time delays for microseconds to hours. Monostable multivibrators is also used as is also known as one-shot multivibrators. It also, the name itself indicates that it has one stable state and it switches only one unstable state for predetermined time period, that is T when it is
ಟ್ರಿಗರ್ಡ್. ಮೊನೋಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ಟಿವೈಬ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮಲ್ಟಿವೈಬ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನೇಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ದ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಗರ್. ಅದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆದಾಗ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ಅದು ಟ್ರಿಗರ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. So this time period T is determined by RC time constant. RC time constant, the time period is determined by RC time constant in the circuit. In this stable state, the capacitor is completely discharged through internal transistor T. The transistor T, and it is connected to pin number 7. When a negative pulse is applied to trigger input pin 2 of the monostable configured 555 timer oscillator, the internal comparator which detects the input, and it will going to set the state of the flip-flop by changing the output of from low to high. ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ ಮಾನೋಸ್ಟೇಬಲ್ ಟೈಮರ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಸ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಲೋ ಇಂದ ಹೈಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ, ಸೊ this action in terms of the discharge transistor connected to pin number 7, thereby removing a short circuit across the external timing capacitor C1. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 7 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. There is a removing short circuits across the external timing capacitor C1. This action allows only timer capacitor to start charger up through the capacitor through resistor R1. ಅಂದರೆ ಈ ಆಕ್ಷನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಥ್ರೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. R1 until the voltage of across the capacitor reach to threshold, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ R1 ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ of 2/3 of VCC, which is set by internal voltage divider network. At this point, this comparator's output goes high and resets the flip-flop back and its original state, which also in turns on the switch transistor and discharges the capacitors to ground through the pin number 7. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 7. This causes the output to change its states back to the original stable low. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಲೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವೈಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಓವರ್ ಅಗೇನ್. ದೆನ್ ಆಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮೊನೋಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ಟಿವೈಬ್ರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. Okay, this is all about this session. The outcome of the session, at the end of the session, the student will be able to understand multivibrator, astable multivibrator, monostable and astable multivibrator using 555 IC, 555 timer. Let us go for MCQs, that is more MCQs. The first question is, filters are classified as analog for options that are given: analog or digital filters, option B passive or active, option C audio or video, option D all of the above. Let us check the answer. Option B passive or active. Let me move on to second question, that is
The problem of passive filter is overcome by using option that are given. Option A, analog filter. Option B, active filter. Option C, LC filter. Option D, combination of analog and digital filter. Options that are given. Option B, active filter. Third question, what are the most commonly used active filter? Options that are given. Option A, low pass filter. Option B, band pass and band reject filter. Option C, all pass filter. And option D, all the above. Let us check the answer, what it is. Option D, that is all the above. And find out the incorrect statement about the active and passive filter. That is, gain is not attenuated in active filter. Passive filters are less expensive. Active filter does not cause any loading of the source. Passive filters are difficult to tune or adjust. Let us check the answer. That is option B. That is, passive filters are less expensive. This is all about today's session. Thank you. Thank you all.